you all are doing good. I am Varsha. As I said, I am here to help you in dealing with previous year questions. And especially, I have started with the civil service examinations questions. And later on, after completing it, we will move to CDS and NDA questions. As nearly 30 to 35 questions are repeatedly asked in some way or the other from the core subjects like polity, history, geography, economy, and environment. So we are going to deal with that same thing here. Right. So let's start with the ancient India, and it's the 1998 one, prehistoric. So first, at least I would be expecting you know the basics. Basics in sense, what is IVC, what is Vedic period, later Vedic period, the chronological order, when the Buddhism, Jainism came, Mahajanapadas, the Guptans, and later post-Mauryans time period, then Harsha time period. So at least you should know ancient India covers the time period from the IVC to the Harsha time period, that is 2500 BC to 647 AD, right? And இதே chronological order படி தான் questions இங்க இருக்கும். Like we are first going to discuss about IVC, prehistoric age, and the IVC, and later with the this one Vedic time period, and then Buddhism, Jainism, and then we will move on to Mauryans, post-Mauryans, Guptas, and later time period, right? So it's time period, and especially when we are talking about ancient India, we will classify it into three forms, or history we can classify into three forms: the prehistoric, proto-historic, and the historic period. Prehistoric are of Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, and Chalcolithic, and proto-historic is IVC, and the basic historic time period is from the Vedic time period, Aryans invasion. Simply you can call the Aryans invasion, right? So let's start with the IVC time period, that is Indus Valley civilization. The question here is, which of the following pairs are correctly matched? So இப்போ recent trend இந்த வருஷத்துக்கு பார்த்திருந்தீங்கன்னா அவங்க கேட்டாங்க 1 pair is correct, 2 pair is correct, 3 pair is correct, all pairs are correct. So like this type of questions they are asking. Recently they have the first time they are asking something like this, and there are nearly 5 to 6 questions in this pattern. It means that until and unless you know each and every option, each and everything in a right manner, you can't be able to answer those questions, right? So here it's the format earlier one, where at least you are knowing something about some options, like any point about any topic, any heading, any line, any point, then at least you will be able to solve those things. So in the process of solving previous year questions, we will discuss how to eliminate the answers too. அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 2 ஆப்ஷன் ஆர் ஒரு ஆப்ஷன் தெரிஞ்சிருந்தா கூட எப்படி ஆன்சருக்கு போகலாம், எலிமினேஷன் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம்ங்கிறதும் நம்ம இந்த ப்ராசஸ்ல we will do, right? So the first question is the Lothal. They are talking about the Lothal. Lothal is the ancient dockyard. Then Sarnath, first sermon on Buddha. Rajgir, lion capital of Ashoka. Nalanda, great seat of Buddhist learning, right? So here கொஞ்சம் ஐடியா உங்களுக்கு ஐவிசி டைம் பீரியட்ல இருந்திருந்தா நிறைய places completely number early time period, early we can say early IVC, then mature IVC, then later IVC, later civilizations அப்படினு நம்ம சொல்லுவோம். So major place of civilization is this Indus Valley region. Indus river, இன்னைக்கு நம்மளுக்கு Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, Satluj, so their tributaries எல்லாம் இந்தியால இருந்து பாகிஸ்தான் சைடு இப்படி flow ஆயிட்டு இருக்கா, except Byas river. So on the river side there are many locations. For example, Kalibangan, Rakhigarhi, Dholavira, Lothal, idella India side la irukku, and Chanhundaro, Mohenjo-daro, Harappa, Sutkajunda. So இந்த மாதிரி places Pakistan side la இன்னைக்கு இருக்கு, which means இன்னைக்கு Indus river எந்த ஏரியால flow ஆயிட்டு இருக்கோ அந்த places அந்த time period la people reside பண்ணாங்க, they have resided there, right? So the first place Lothal they have given. Lothal குஜராத்ல உங்களுக்கு இருக்கு, and Gujarat you know the largest coastline in India குஜராத் கிட்ட தான் இருக்கு. So coastline இருக்குனா definitely trade activitiesல involve ஆவாங்க. activitiesலாம் ships இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிறைய airways, roadways, நிறைய means of யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். But that time period ships were the major form. பெரிய ships இருக்கும், and அந்த ships எல்லாம் எங்க நிப்பாட்டுவாங்க, dockyard கிட்ட. So Lothal is a place in Gujarat, and
It is an ancient dockyard. So this statement is right. So with this, we can eliminate option 3 because இங்க 1 இல்ல and 1 2 1 2 3 and 4 1 2. So இதுல இருந்து என்ன ரெண்டு கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் if you don't know anything about the second one then at least you will know ki okay ரெண்டாவது கண்டிப்பா கரெக்ட் தான் அப்படினு தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல. So Sarnath the first sermon of Buddha. ஸோ புத்தா டெஃபினெட்லி அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் இது எல்லாமே லைஃப் ஸ்டைல் இன்சென்ஸ் அவங்களோட ஜேர்னி எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா யூ வில் நோக்கி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க தர்ம சக்கர பிரவர்த்தனா அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சார்நாத்ல தான் சர்மன் பண்ணாங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் சர்மன் டெஃபினெட்லி சார்நாத் தான் கரெக்ட். தென் ராஜ்கிர் இஃப் யூ நோ இட்ஸ் த கேபிட்டல், இட் வாஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் தி மௌரியன்ஸ். சாரி means the earlier time period we had many dynasties like Haryanka dynasty, Shishunaga dynasty, Nanda dynasty, right? So in the Haryanka dynasty starting la Pataliputra place irpaanga, today's Patna, and later in the Patna means Pataliputra capital da konjam அப்படியே ரீஃபார்ம் பண்ணிட்டு ராஜ்கிர்னு வச்சாங்க. அண்ட் இங்க தான் மேஜர் சென்டர். ஸோ இது எங்க இருக்குன்னா இந்த ஈஸ்டர்ன் செக்டர், ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா, பீகார் இன்னைக்கு இருக்கு. ஸோ அந்த பிளேஸ்ல இருந்தது. அண்ட் அங்கதான் ஃப்ரம் மௌரியன்ஸ் டு போஸ்ட் மௌரியன்ஸ் கூட அதிகமா இல்ல, மௌரியன்ஸ் டைம் பீரியட் அந்த ஏரியால தான் ஃபுல்லா ரூல் பண்ணாங்க. ஸோ வித் திஸ் வி கேன் சே கி லயன் கேபிட்டல் அசோகா, he was a Mauryan king, the son of Chandragupta Maurya. ஸோ டெஃபினெட்லி அவங்க லயன் கேபிட்டல் சார்நாத் பில்லர் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ராஜ்கிர்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அண்ட் லாஸ்ட்லி Nalanda, the great seat of Buddhist learning. So yes, we had many universities like the Taxila University, Nalanda University, Odantipura University. So நிறைய universities ancient time period develop ஆச்சு. In our Tamil Nadu respectively Kanchipuram universities. So இதெல்லாம் develop பண்ணாங்க. So this Taxila is in Pakistan and Nalanda University is in Bihar. Today's Bihar இல்லையா, பாகல்பூர் district இருக்கும், அந்த ஏரியால நலந்தா யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. And this is the great seat of Buddhist learning. So Fahian, Yunzhang, many Chinese traveler came to India, and especially it's like the great ஒரு theory சொல்லுவாங்க ki India theory lights the reality actually. So India was the center of education. In the European Renaissance லாம் கூட 600 700 time periodல நடந்தது, later time period 700 800 AD லலாம். But அதுக்கு முன்னாடியே the center of knowledge, the hub of education, the period is the India only, and especially Nalanda University. So Nalanda University Bhaktiyar Khilji அவர் destroy பண்ணிட்டாரு. So after that source of hub of knowledge education went to the Arabs, and from Arabs Renaissance of Europe நடந்திருந்தது. ஸோ அவர் எஜுகேஷன் நம்ம வேர்ல்டுலயே நம்ம தான் இருக்கிறதுல எல்லா எஜுகேஷன் கேரி ஆன் பண்ற பவர் இருந்தது. ஸோ நலந்தா த கிரேட் சீட் ஆஃப் புத்திஸ்ட் லேர்னிங். ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஒன். ஸோ வி கேன் சே ஃபைனலி கி ஆல் 4 ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட். லோத்தல், குஜராத், சார்நாத், பீகார் ஃபர்ஸ்ட் சர்மன் அங்கே தான் பண்ணாங்க. ராஜ்கிர் ஆல்சோ பீகார் ரீஜன்ல இருக்கு. அண்ட் லயன் கேபிட்டல் ஆஃப் Ashokan சொல்லுவோம். And Nalanda also in Bihar, great seat of Buddhist learning. So all 4 of them are correct. So you can study this explanation here. And next here, the second one is the Indus Valley civilization. So again the same question. So Indus Valley civilization, if you at least கொஞ்சமாவது படிச்சிருக்கீங்க or படிக்கலினாலும் உங்களுக்கு ஃபுல்லா ரிவைஸ் ஆயிடும். பிளஸ் படிக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்க நாலேஜ் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறைய கிடைக்கும். ஸோ ஐவிசி பத்தி உங்களுக்கு ஓவரால் சொல்லிடுறேன். இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பாருங்க, டெஃபினெட்லி தெரியும். ஸோ ஐவிசி இஸ் அ செக்யுலர் திங். இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல தேர் வாஸ் நத்திங் லைக் ஹிந்து, இஸ்லாம் அப்போ ஒரிஜினல் இட்ஸ் 2000. அவங்களோட டைம் பீரியட் வாஸ் ஃப்ரம் 2500 BC to 1500 BC. அண்ட் இவங்களோட டிக்ளைனிங் ஸ்டேஜ் 1900 BCலயே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. 1900 to 1600 it's the late mature or mature கூட சொல்லுவேன், it's the late time period, the period of devolution, destruction. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சு வந்துட்டு இருந்தது. 300 வருஷம் it took 300 years nearly to get completely removed or eradicated, destructed. So 2500 BCல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கிறது. Religion aspect, there was nothing. They were completely secular. They worshipped nature, God, fire, water, இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் அவங்க worship பண்ணாங்க. So they worshipped the nature, secular character, and also they worshipped phallus and yonis. So இந்த ரெண்டு வேர்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். phallus and yonis. So phallus is the male part and yoni is the female sex organ.
ஸோ இதை வந்து அவங்க வர்ஷிப் பண்ணாங்க. பிளஸ் சிவலிங்கம் அதை வர்ஷிப் பண்ணாங்க. ஸோ சிவலிங்கம்னு அவங்க சொல்ல இட்ஸ் லைக் த லிங்கா ஃபார்மேட். அந்த ஃபார்மேட்ல தே ஹாவ் வர்ஷிப்டு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் தே ஹாவ் கிவன் கி காட்டன். ஸோ காட்டன் வந்து அவங்க சிண்டான், SINDON, சிண்டான்ங்கிற பேர்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஹியர் இஃப் யூ ரீட் த ஸ்டேட்மெண்ட் நவ், it was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. So yes, true. It was a predominantly secular civilization, as I told you now. Nature worship pannanga, no religion, nothing there was. And then during this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. Na? Yes, cotton இப்பதான் சொன்னேன் அவங்க சிண்டான் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. So they call it as சிண்டான். And they produced, they traded, they did everything with this syndon. So with this we can say both these statements are correct. So here you can read the explanation, right? So now come to the third question, and with the same explanation as I have told you now. The question is, which of the following characteristics are of the people of Indus Valley civilization? So என்னென்ன characters இருக்கு? They possessed great palace and temples. So let me tell you about their lifestyle. அவங்க ஹவுஸ் கொஞ்சம் கிரிட் பேட்டர்ன் சிஸ்டம்ல டெவலப் பண்ண, கிரிட் பேட்டர்ன் சிஸ்டம்ல அவங்களோட ரோட்ஸ் பிளஸ் அந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. வால்ஸ் அவங்களுக்கு கரெக்ட்லி எலிவேட்டடா இருந்தது. அப்பர் டவுன், லோயர் டவுன் இருந்தது. அண்ட் டோலாவீரா இஸ் த ஒன்லி பிளேஸ் வேர் வி ஆர் ஹேவிங் த மிடில் டவுன் டூ. ஸோ அவங்க டெம்பிள்ஸ் இப்போ சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் கடவுள் அப்படி இப்படின்னு எதுவுமே இல்லை, செக்யூலர் நேச்சர். ஸோ எங்கிருந்து டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறாங்க? ஜஸ்ட் டெல் மீ. அங்க கிரேட் பாத், கிரேட் கிரானரிஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது. டெம்பிள்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை. அண்ட் பேலசஸ், வீடு ஸ்டே பண்றதுக்கான நார்மல் ஹவுஸ் எப்படி இருக்குமோ லைக் தட். And yeah, it was an oligarchical system. So many kings, some kings were there, and they had developed some palaces in their upper town. But great palaces, common people, they have called about what? Asked about people. So people never used the palaces. So the first statement is wrong, and with this you can say 1 and 2, all of this. Rendu statement mein poidichu. This is the elimination one. Next, they worshipped both male and female deities. So worshipped both male and female deities la you can say இப்போ ஒரு word சொன்னேன், phallus, PHALLUS, phallus and yonis. So phallus is the male sex organ and yonis is the female sex organ. So they worshipped both of this thing. So statement கொடுத்திருக்காங்களா, both male and female deities. So yes, they have worshipped both of them. So second statement is right, and with this you can come to the answer directly here, and none of this விட்டுருங்க. And நான் இப்போ ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, I have told you one thing, ki questions are interrelated. மேபி இந்த டைம் பீரியட்ல ஒரு ஆப்ஷனா கொடுத்துருக்கிறது அடுத்த டைம் அதே கொஸ்டினா ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அண்ட் திஸ் ஹார்ஸ் ஒரு வேர்ட் இருக்கு, சாரியாட்ஸ், ஹார்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆஸ்க்டு மெனி டைம்ஸ் சுத்தி இந்த விஷயம் கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல நீங்க இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஹியர் they employed horse-drawn chariots in warfare. So IVC people are peace-loving people. அவங்களுக்கு சண்டை போடணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நானாச்சு என் வேலையாச்சு, ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் எனிவன், ஐ டோன்ட் ஃபைட் வித் எனிவன், அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி. அண்ட் ஹார்ஸ் ட்ரான் சேரியட்ஸ் ரதம். ஸோ அந்த ரத் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க? மெயின்லி வார்ஃபேர். அது வார்ஃபேர் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. So fight பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களானா? No, not at all. They were peace-loving people, so there were no chance of fighting. So automatically we can say that these all options have been eliminated, and the answer is 2. So here you can read the explanation if you want. So same explanation what I have told you, it's given. And now come to the next question. That is with reference to the, and again see, அந்த முன்னாடி இருக்கிற கொஸ்டின் வச்சு நீங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். ஸோ ஆர் யூ கெட்டிங் இந்த தேர்ட்? இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் நீங்க படிச்சது வச்சு தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணீங்க, அண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின்ல இருக்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன் வச்சு நீங்க இப்போ ஃபோர்த் கொஸ்டின் பண்ண போறீங்க. ஸோ சம்வேர் யூபிஎஸ்சி இஸ் ரிப்பீட்டிங்னா கான்செப்ட்ஸ் டைம்லி ரிப்பீட் பண்றாங்க. அண்ட் அதே திங்க நீங்க பின்னாடி இருக்கிறது படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா, ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கா இல்லையா, அது தெரிஞ்ச நீங்க இந்த கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் த ரீசென்ட் ஒன் 2017 given with reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans. So உங்களுக்கு ஒரு நான் டைம் பீரியட் இப்போ சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டரிக் டைம், ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டாரிக்ல ஐவிசி வரும், தென் ஆரியன்ஸோட இன்வேஷன் வரும், தென் வி ஆர் ஹேவிங் தி Rigvedic period, later Vedic period, and then we are having the dynasties coming. So Maurya, before Mauryans it was Haryanka dynasty, Shishunaga dynasty, Nanda dynasty, Mauryan dynasty, post Mauryan dynasty,
அண்ட் போஸ்ட் மௌரியன்ஸ்ல நம்மளுக்கு ஷுங்காஸ் ஷுங்காஸ் இருக்கு, கன்வாஸ் இருக்காங்க, இண்டோ கிரீக்ஸ் இருக்காங்க, ஷாக்காஸ் இருக்காங்க, தென் பார்த்தியன்ஸ் ஆர் பெஹலவாஸ் இருக்காங்க, அண்ட் ஃபைனலி த குஷனாஸ் இருக்காங்க. ஸோ 6 டைனாஸ்டிஸ் போஸ்ட் மௌரியன்ஸ்ல வருவாங்க. And laterly we are having Guptas, post-Guptas, and finally the Harsha time period. Okay, so here they are comparing the IVC with the Aryans. So inga solranga with reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans and IVC people, which of the statements are correct? So rendume compare panni correct nu kekranga. So now let's understand and study how it's related with the previous one. So Rigvedic Aryans used coat of mail and helmet in warfare. So Aryans பத்தி சொல்றாங்க. Aryans fight பண்ணும்போது ஹெல்மெட்லாம் போடுவாங்கன்னு. Whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. So I told you they were peace loving people. So peace loving people எதுக்காக சண்டை போடணும், warfare போகணும்? முன்னாடி ஸ்டேட்மெண்ட்லயும் அதானே கொடுத்தாங்க, warfare, right? And I clearly mentioned you they have not did any war, any violence, any warfare, never எதுலயும் indulged கிடையாது, right? So automatically you can say this statement is right. Clearly அதானே சொல்றாங்க Aryans helmet எல்லாம் போட்டாங்க, சண்டை போட்டாங்க, warfareல இருந்தாங்க, but IVC people they did not leave any evidence of using them. So yes, they did not use, அதனால தான் evidence இல்லை. Okay, so first statement நால நீங்க இந்த 2 and 3 eliminate பண்ணலாம், இந்த 3 இப்போ இருக்கீங்க. So now come to the second statement. Rigvedic Aryans knew gold, silver and copper, whereas IVC, Indus Valley people, knew only copper and iron. So Indus Valley people க்கு இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் அயன் பத்தி நாலேஜே இல்ல. பிகாஸ் வார்ஃபேர் நீங்க ஃபைட் பண்ணும்போது மூவிஸ் லைக் பாகுபலியே நீங்க பாக்குறீங்க. So what they are using, the weapons, the sharp weapons, and what they are made up of, basically iron. And with the statement you are knowing they didn't involved in any warfare system, fight எதுவும் பண்ணல. ஸோ அதனால யூ கேன் ஜஸ்ட் அனலைஸ், மீன்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்பர்லி தெரியும், பட் எக்ஸாம் ஹாலில் மைண்ட் ஒர்க் பண்ணுறது ஸ்டாப் ஆகிடும், மீன்ஸ் அனாலிசிஸ் அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகாது. ஸோ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் யோசிக்கலாக்கி அவங்க சண்டை போடல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி வி கேன் சே ஆர் அட்லீஸ்ட் அஷூரன்ஸ் கொடுக்கலாக்கி அயன். ஸோ எஸ் யூ ஆர் ரைட், அயன் யூஸ் பண்ண கிடையாது. அவங்க அயன் பத்தி அவங்களுக்கு நாலேஜே இல்லை. அவங்க காப்பர், bronze, silver, இது எல்லாமே கோல்டு, இது tin, இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணாங்க. But they never used this thing, iron. So they were not aware or they don't know about iron, or they don't know whether I can use the word properly. They don't use, they never used irons. Okay, so in the statement என்ன ஆயிடுச்சு, தப்பாயிடுச்சு. பிகாஸ் அயன் அவங்களுக்கு தெரியாது, அயன் யூஸ் பண்ணது கிடையாது. And what they are given, தெரியும்னு they knew. So this statement wrong. So 2 option eliminate பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 and 3 and 1. And now with the previous year's questions knowledge, again you are having a trick here. Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of IVC people having been aware of this animal. Okay, so in the statement எப்படி நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம்னா, நான் முன்னாடி சொல்லிட்டு அவங்க சேரியட் ஃபைட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணல. பட் இப்போ லெட்ஸ் டேக் உங்ககிட்ட ஒரு ஐபோனே எடுத்துக்கோங்க. உங்ககிட்ட ஐபோன் இல்ல, பட் உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருக்கு. ஸோ உங்ககிட்ட இல்லைன்னு இட் டசன்ட் மீன் யூ டோன்ட் நோ அபவுட் த ஐபோன் சிஸ்டம், ரைட்? அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது, எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, எப்படி அதோட ஃபேஸ் தெரியும், மீன்ஸ் எப்படி அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, உங்களுக்கு அதை பத்தி அவேர்னஸ் இருக்கு. உங்ககிட்ட இல்ல, அது வேற விஷயம், ரைட்? ஸோ அதே தான் இங்கேயும். ஆரியன்ஸ் இண்டஸ் வேலி பீப்புள் இங்க நல்லா சந்தோஷமா தங்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஆரியன்ஸ் சென்ட்ரல் ஏஷியால இருந்து வந்தாங்க அண்ட் இந்த ஐவிசியை டிஃபீட் பண்ணிட்டு வெளியே அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க, ரைட்? ஸோ அப்படி வரும்போது இந்த ஆரியன்ஸ் எக்ஸலண்ட் ஹார்ஸ்மென், அவங்க நல்ல ஹார்ஸ் ஓட்ட தெரியும், தேவர் எக்ஸலண்ட் ஹார்ஸ்மென் பிளஸ் அயன்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, அண்ட் இந்த அயன்ஸ் கூர்மையா இருக்கும், ஷார்ப்பா இருக்கும். ஐ டோல்ட் யூ. ஸோ வித் தீஸ் வித் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஷார்ப் வெப்பன் தே defeated or killed the IVC people. So they were aware. இங்க differences இருக்கு, யூஸுக்கும் அவேருக்கும். If they have given the term யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பா இருக்கும். But they have given the word aware. Awareனா as I told you, உங்ககிட்ட ஐபோன் இல்ல, பட் இட் டசன்ட் மீன் யூ டோன்ட் நோ அபவுட் ஐபோன், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி அவங்க ஹார்சஸ் ஆரியன்ஸ் தே கேம், தே brought the horses and with that horses வந்தாங்க, பார்த்தாங்க, என்னடா இது புது உருவமா இருக்கு, இப்படி வருது, இவ்வளோ ஃபாஸ்டா ஓடுது, this kind of appearance it is having. So with that they were having certain knowledge about that, they were aware of this animal. Okay, and இதோட எவிடன்ஸ் எங்க கிடைக்குதுன்னா
Again, I told you the IVC has been divided into three aspects: early, mature, and then the late or end time period. So in the late IVC, clear the end IVC time period. So on the end period of IVC, Surkotada or place and this Surkotada is in Gujarat. So in the place la adoda horse oda remains, bones and all those things irukku. So adoda remains we have found there. So we can say the IVC people knew about or they were aware about the horses. As you are aware of iPhone now, or many things what you are not having now, you have seen with your neighbors, your friends, or those who have acquired, but you are not having. It doesn't mean that you don't know about it. So same theory applies here. When the Aryans came, they came with the horses, and the Indus Valley people knew ki okay இதுதா ஹார்ஸா நம்ம கிட்ட இல்லையா. So that thing. So இங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, the Indus Valley people used the horses அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் wrong. The earlier one, third question discuss பண்ணோம் இல்லையா அது. பட் இங்க கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்க, they have been aware. So aware na this statement is complete, sorry, so they were aware of this thing. So here the statement should be right because inga no evidence kuduthirukanga. Sorry, no evidence kuduthirukanga, but we are having evidence at the Surkotada. So we are having evidence, they were aware of this animal. So this statement is wrong. So finally we can say the answer is 1. So to finalize, to give the conclusion to it, the IVC people ku awareness irundhudu horses patti, right? But இங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க கி அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் இல்ல, எந்த ஒரு எவிடன்ஸ் இல்ல. பட் நான் உங்களுக்கு ஒரு பிளேஸ் இப்ப சுர்கோட்டடான்னு சொன்னேன், அந்த பிளேஸ்ல எவிடன்ஸ் இருக்கு. So automatically this statement becomes wrong and your final answer is 1. So if you want, you can read this explanation by pausing it. Okay. So now the next question, let's discuss 5 only today. Yeah, this one. Which one of the following is not a Harappan site? So எது Harappan site இல்லைன்னு simply கேக்குறாங்க. And initially class start ஆகும்போது நான் சொன்னா here you are having Indiaல ராஜகரி plus what's that, காளிபங்கன், தோலாவீரா, லோத்தல், சுர்கோட்டடா இந்த மாதிரி places இருக்கு. பாகிஸ்தான்ல கோட் டிஜி, சன்ஹுந்தாரோ, ஹரப்பா, மொஹஞ்சதாரோங்கிற places இருக்கு. So with this you can say Chanhundaro is a IVC site. Then கோட் டிஜி பாகிஸ்தான்ல சிந்துங்கிற ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கு. அண்ட் திஸ் ஒன் தேசல்பூர் நம்ம குஜராத்ல இருக்கு. இந்த சோஹ் கௌரா, இட்ஸ் ரீசென்ட்லி 2019 இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சோஹ் கௌரா இஸ் நாட் அன் ஐவிசி சைட். ஸோ இது என்னது சோஹ் கௌரா? ஸோ சோஹ் கௌரா இஸ் அ காப்பர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்னா ரைட்டிங்ஸ் ரைட் பண்ணும் இல்லையா. ஸோ அசோகா டைம் பீரியட்ல இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபார் யுவர் knowledge, I must tell you, there are 4 scripts like Brahmi, Kharoshthi, Aramaic and Greek. 4 script இருக்கும். Brahmi eastern side ல இருக்கும், Kharoshthi கொஞ்சம் இந்த western side ல வந்துரும், Aramaic and Greek somewhat means இந்த western side aspect ல தான் இருக்கும். So இந்த Brahmi script ல, because Mauryans, Ashoka இவங்கெல்லாம் eastern India ல இருந்தாங்க. So eastern side ல Brahmi script use பண்ணிட்டு Prakrit, there were 2 languages, Prakrit and Pali. இன்னைக்கு எப்படி தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி எல்லா லாங்குவேஜஸ் சொல்றோம், லைக் த சேம் we had Prakrit language and the Pali language. So Pali புத்திஸ்ட் பேசினாங்க and மகாவீரா ஜெயின் அவங்க Prakrit பேசினாங்க. So it's a common language what we are speaking today, தமிழ் இதெல்லாம் மாதிரி. So it's a vocal language simply சொல்லணும். So இந்த பிரம்மி ஸ்கிரிப்ட்ல Prakrit languageல Soh Gaura copper inscriptionல Mauryan records, Mauryas, Ashoka, Chandragupta Maurya அவங்க என்னென்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாங்க, ரிலீஃப் ஃபெமைன்ஸ் வந்தப்போ, இன்னைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல பாருங்க நியூஸ்ல அஸ்ஸாம், பங்களாதேஷ் ரீஜன் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ளட் அஃபெக்டட் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு மட்டுமா ஃப்ளட் வரும்? ஐ டோல்ட் யூ ஜியோகிரபி இஸ் ரிலேட்டட் வித் ஹிஸ்டரி, எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் எல்லாத்துக்கும் பேஸ் ஜியோகிரபி தான். ஸோ அந்த டைம் பீரியட்லயும் வி ஹேட் ஃபெமைன்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த ஃபெமைன்காக ரிலீஃப் மெஷர்ஸ் the Mauryans had taken and at the Soh Gaura inscription like எழுதிருக்காங்க. So no doubt maybe in future இது கேட்கலாம். So you can't expect. So at least you should know these are the places. And last question of our IVC, that is, which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? என்னதான் சொல்ல வராங்க? சிம்பிளி சொல்றாங்க வாட்டர் எங்க ஸ்டோர் பண்ணி இந்த 4 பிளேசஸ்ல வச்சாங்க. ஸோ இப்போ
அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஐடியா ஐவிசி பத்தி இல்லைனாலும் காலிபங்கன் ராஜஸ்தான்ல இருக்கு, ராக்கி கர்ஹி ஹரியானால இருக்கு, ரோபார் ஹரியானால இருக்கு. ஸோ 3 டைம் நேம் சொல்லிட்டேன். ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் நோ. ஸோ ராக்கி கர்ஹி இஸ் இன் ஹரியானா, காலிபங்கன் இஸ் இன் ராஜஸ்தான், ரோபார் இஸ் இன் ஹரியானா ரீஜன். அண்ட் இந்த டோலாவீரா இருக்கு இல்லையா, ஸோ டோலாவீரா இஸ் இன் குஜராத். அண்ட் இதுல தான் 3 towns, அப்பர் டவுன், மிடில் டவுன் அண்ட் லோயர் டவுன் இருக்கும். ஸோ அப்பர் டவுன் இட்ஸ் லைக் திஸ். இங்க ஆலிகார்கி மீன்ஸ் நிறைய கிங்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ ஆலிகார்கி சிஸ்டம் இங்க அவங்க ரூல், great bath, great granaries. So hope you know about all these things. And if you want, please do watch our classes. அதுல detailed description, ancient, all the subjects, especially in the IBC எல்லாமே அங்க கவர் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அட்லீஸ்ட் அதை பார்த்துட்டாவது நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணுங்க. Description இருக்க வேண்டாம். We have covered everything there. So go through the subject once, go through the parts and then come here and then analyze these questions. Okay, so it will be an integrated approach for you. So here we are having the upper town, the middle town. Dholavira is the only location where we are having the middle town, and at the end we are having the lower towns. So Dholavira la the water storing facilities ellame present ஆயிருக்கு குஜராத் ரீஜியன்ல இது இருக்கு. Right, so let's end it for today. And based on your response, இன்னும் questions எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், என்ன addition பண்ணலாம், I will do it. So as much as possible, please share it with your friends and help it. And உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்டாட்டிக் பார்ட் பத்தி சுத்தமா ஸ்டாட்டிக் பார்ட் பத்தி நாலேஜ் இருந்ததுன்னா வெரி குட். டைரக்ட்லி நீங்க இதை பாருங்க. நாலேஜ் இல்லையா, ஸோ கோ த்ரூ அவர் கிளாஸஸ். உங்களுக்கு டெய்லி நான் கிளாஸஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது டெய்லி ஒரு உட்காந்துட்டு யூஸ்வலி எந்த கோச்சிங் கிளாஸஸ் போய் உட்காருறீங்களோ, படிக்கிறீங்களோ, நோட்ஸ் எழுதுறீங்களோ, அதே மாதிரி சேம் டு சேம் டிட்டோ will be there. So watch it, understand it and come through these questions. Definitely you will rock it. Okay, so thank you so much.